Thank you. No problem. Okay, now in question number one, for which of these would you use a histogram to show the data? Now, first of all, you all are understood about the histogram. In a histogram, we have represent any data whenever the data is given in a grouped form, right? For example, in your classroom, I am taking the maths test of 20 marks and I am making four different groups. 0 to 5 first group, 5 to 10 second group, 10 to 15 third group, and 15 to 20 fourth group. And then after, if I represent this data of your maths test, so it is known as histogram. Why? Because of we are using groups 0, 5, 5 to 10, 10 to 15, and 15 to 20. Okay? Keep this concept in your mind and solve this whole equation. The first question, the number of letters for different areas in a postman's bay. We cannot use histogram in this question, in this type of data. Because of letter is A to Z, A, B, C, D, E, F, G up to Z, in which we cannot use any difference. So we are not using histogram for representing this data. So in first question, we cannot use histogram. Then in second question, the height of competitors in an athlete meet. You can use histogram in this. Why? Because of the height of the any athletes are varying from one person to another person, and we make some groups for this. For example, in your classroom, I am taking the height of all the students and write down this all the data in a group form. For example, 140 to 145 centimeter height first group, 145 to 150 second group, 150 to 155 third group, 155 to 160 fourth group. So it is one type of difference. It is one type of grouped data. So we can use histogram here. Then third question, the number of cassettes produced by 5 companies. These 5 companies are separate and it is separately produced the cassette. So we cannot make them group. Okay. So in this question also we cannot use histogram. Then fourth, the number of passenger boarding trains from 7 a.m. to 7 p.m. at a station. We can use histogram in this question. Why? Because of passenger boarding trains from 7 a.m. to 7 p.m. we are making some group. For example, 7 a.m. to 8 a.m., 8 a.m. to 9 a.m., 9 a.m. to 10 a.m., 10 a.m. to 11 a.m., 11 a.m. to 12 a.m. up to 7 p.m. So we are making some group. Whenever you make some group, you can use histogram. So in question number 2 and 4, you can use histogram, but question number first and third, in which you cannot use histogram. Are you get it? Are you get it, boys? Yes, sir. Very good. Now you Yes, can see sir. question number 2. The shoppers who come to a departmental store are marked as men, woman, boy, and girl. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. સવારે પહેલી 1 કલાકની અંદર મેન, વુમેન, બોય એન્ડ ગર્લ આ ચારમાંથી ક્યારે કઈ રીતના આવે છે એની તમને એક ડેટા કલેક્ટ કરીને આપેલો છે. Make a frequency distribution table using telemarks. Draw a bar graph to illustrate each. ત્રણ વસ્તુ કરવાની છે. સૌથી પહેલા તમારે શું કરવાનું છે? ટેલીમાર્ક્સ, then frequency distribution table, then bar graph. We have to indicate here. Okay, now this question we are solving in our live lecture. Please see here.
First of all, we are making frequency distribution table. So there are four different categories here. The first category is men, then second category is woman, then third category is boy, and the fourth category is girl. Right? Now we are making tally marks, and then after we count this frequency. Frequency. It is tally marks. Okay. See here. We are counting first of all men. Okay. So let's count here how many men visit the shop. First of all, is first man, second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, there are 15 men are visit. So we are draw these 15 men in telemarks. ટેલીમાર્ક્સમાં આપણે શું કરશું 4 વર્ટિકલ લાઈન 1 ક્રોસ લાઈન એવી રીતના પાંચનો ગ્રુપ બનાવવાનો છે બરાબર 5 5 10 15. How many frequency here? 15. Now count the woman. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. How many women are visit this shop? 28. So we are representing here 5, 28. 28. 5 plus 5, 10, 15, 20, 25, and this is 28. Okay. Now boy, we are counting boy. 1, then 2, 3, 4, and 5. Okay. How many boy are visiting? 5 boy. So 1, 2, 3, 4, 5. We are writing number 5. Then girl. How many girl are visit this shop? 1, 2, સર 3. ક્વેશ્ચનમાં એક વર્ડ કપાય છે જો તો શું કીધું બેટા? એક વર્ડ કપાય છે જો એમ પછી છે ને જી નથી એમ જી આમ જરી કામ કરો ને એક જ મિનિટ બેટા શું કહેશો ને તું કઈ સમજાણું નથી મને 1 મિનિટ આ ક્વેશ્ચન છે ને થોડુંક સાઈડમાં લ્યો ક્યાંથી કટ થાય છે સર પણ અહીંયાથી સમજો ને હે શું કટ થાય છે સર થઈ ગયું બરાબર Now we are counting girl. Please see here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 7, 8, 9, 10, 11, and 12 girl. Okay, so we are making tally marks here. 5, sorry, 10 and 12. Okay, now we have to Yes. represent this collection of data in your bar graph. And how can we show this in your bar graph? Please see here. For the bar graph, first of all, we are drawing two axes, y axis and x axis. Okay. Is x-axis. On the x-axis, we are writing here, there are 4 different categories: men, women, Man, woman, boy, boy, girl. girl.
And on the y-axis we are write down the frequency, and for frequency we have to use constant difference. એવું નથી કે તમને જે ફ્રીક્વન્સી પેલા ટેલીમાર્ક્સમાં મળી છે એ ડાયરેક્ટ તમે ફ્રીક્વન્સી લખી નાખો, નહીં, તમારે એક કોમન ડિફરન્સ લખવો પડશે. એટલે માની લો કે હું અહીંયા જે છે ને 5 ના ગ્રુપ બનાવી દઉં છું, તમે 5 10 15 20 25 અને થોડું હજી આપણે જે છે ને ઉપર લઈ લઈએ એટલે કઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય. ઓકે, 25 અને 30, બરાબર. ઓકે, હવે જોઈ લો મેન છે તેની ફ્રીક્વન્સી કેટલી છે? 15. મેન ની ફ્રીક્વન્સી કેટલી છે? 15, બરાબર ને કે નહીં? Yes, sir. So this is your first bar. Then woman ની ફ્રીક્વન્સી કેટલી છે? 28, right? 28. So woman ની ફ્રીક્વન્સી હે કેટલી છે બેટા? 28. Okay, 28 છે તો વાંધો નહીં. So 28 means nearby 30. Then frequency of boy only 5 boys, and the frequency of girl, 5. so And there are girl 12 20. girls, means between 10 to 50. So it is known as your bar graph in Telemarks and your frequency distribution table. Write down your second number question, please, fast. Mute your mic. Written boys. Return. Okay, now we are going to question number 3. Please see here. The weekly wages in a rupees of 30 workers in a factory are given here. Using telemarks, make a frequency table with intervals as 800 to 810, 810 to 820, and so on. Okay. Now please remember one thing. In the group 800 to 810, So their we voice is are, cutting. what happened? So their voice is cutting. Why? I don't know. Okay, now it's clear. Yes, sir. Okay. See here, in your group 800 to 810, we are counting 810. In second group 810 to 820, in this group we are not counting 810. Please remember this one thing. જે ફર્સ્ટ ગ્રુપ તમને આપેલું છે 800 to 810, અગર કોઈ વર્કરની વેજીસ 810 રૂપીસ છે તો એને ફર્સ્ટ ઇન્ટરવલમાં તમારે કાઉન્ટ કરવાનું છે, સેકન્ડ ઇન્ટરવલમાં નહીં. બધા મગજમાં બેઠી ગયું હું શું કહું છું? ક્લિયર થઈ ગયું? Sir. હા બે. ચલો. Now we are making frequency distribution table with the help of telemarks. Please see here.
First of all, we are making table and we have to write down the group 800 to 810, 810 to 820, 820 to 830, 830 to 840, 840 to 850, 850 to 860, 860 to 870, 870 to 880, and 880 to 890, and 890 to 900. There are 10 group given here. Now what we have to do? We are making frequency distribution table with the help of tally marks. So here we are writing the frequency and tally marks. So between 800 to 810, how many workers' wages are there? Please count it. Count fast. You can do it. Please see here. 800, 808, 804, 806, and 800. 806, 810. Okay. There are 4 workers are there. Okay? Yes or no? Yes, sir. Okay. Between 810 to 820 in second group, please count. 812, Yes, 1, sir. 820. 12, 20. Okay, only 2 workers are there. So we are writing Yes. here 800 to 810, there are 4 workers. 810 to 820, there are 2 workers. So 4 and 2. Right? Now between 820 to 830 in third group. So first of all 830, then. Okay, only 830. Right? So only 1. Then 830 to 840, fourth group. So 35, 836, 35, 36, 3, 835, 35, 836, 32, 33, 5, 35, 35, 35, 35, 36. 36, 5 and 3, 8, 840, 9, 840, 10. There are 10 10. workers, Sir, one more daily 840. wages, 830 to 840, there are 5 workers, okay? Sorry, 10 workers. Now Sir, 840 there to was one more 850. 840. Abhita, Sir, there are 11. There was one more 840. please recount here 835 1, 835 2, 836 3, then 832 4, 5, then yeah 840. Very good, Mohammed Abbas. There are 11 total. There are 11 workers daily wages between 830 to 840 rupees. Then 840 to 850 rupees. Please count here between 840 to 850. So Sir, 845, 845. then 845 again. There are two 845, sir. Okay, and then okay, only 845 two times. So there are 2 frequency. Okay. Then 850 to 855. 860, 855, 850. 860. 1 minute, Mohammed Abbas. 860, 855, 2. Okay, only 2. So between 850 to 860, only 2 are there. Then 860 to 870, 869, then 868. Also, there are 2 workers are there. 860 to 870. Then 870 to 880, 870 to 880, 878, only 1. So 870 to 880, only 1 worker are there.
then 880 to 890, 1, 2, 890 third and 3, 885. 4. Okay, there are 4 workers between 880 to 890. So there are 4 workers and 890 to 900. So 890 to 900 means 898 1. 898. Okay, only 898 1. Okay, now count it. Is this 30? Please count it. 4 plus 2 6, 6 plus 1 7, 7 plus 11 18, 18 plus 2 20, 20 plus 2 22, 24, 25, 29 and 30. Yeah, it is 30. Okay, so it is frequency table and tally marks. Are you get it? Write down question number 3. Write down fast. Sir, return. Written boys. Boys written. Now in question number 4. Draw a histogram for the frequency table made for the data in question number 3 and answer the following question. Which group has the maximum number of workers? How many workers earn 850 rupees and more? How many workers earn less than 850 rupees? Okay, now we have to draw a histogram. મેં તમને કીધું તું યાદ કરો કે હિસ્ટોગ્રામ ક્યારે આવશે જ્યારે તમારી પાસે ગ્રુપ હશે તો જો અહીંયા તમને ગ્રુપ આપેલા છે ને 800 to 810, 810 to 820, 820 to 830 up to 890 to 900. Here the all the data given in this group, so it means we have to draw histogram. How can we draw histogram? Please see here carefully. First of all, we are making x-axis and y-axis. Okay. See here. Please mute your mic. Here is x-axis. Okay, here is your origin. It is your y-axis. First of all, we have to make all the interval on the x-axis 800 to 810, 810 to 820. But here you can see our group have a difference of 10. खाली 10 નો difference છે 800 to 810, 810 to 820, 820 to 830. But જ્યારે તમે first group લખો 800 તો 0 અને 800 એની વચ્ચે ગેપ કેટલો થઈ જાય બેટા 800 નો ને અને ગ્રાફમાં તો એવું ચાલે નહીં ગ્રાફની અંદર તમારે જે છે ઈ ગેપ કેટલો રાખવો પડે we have to maintain a gap on the axis. તો 800 પછી તમે જેવું બીજું ગ્રુપ લખો 810 તો ગેપ જે છે 10 નો છે પણ અહીંયા પહેલો ગેપ કેટલાનો છે 800 નો તો પહેલો ગેપ 800 નો છે ને તો એના માટે એક સોલ્યુશન છે આપણી પાસે શું સોલ્યુશન છે અહીંયા જોઈ લો બધા x एक्सिस ने ઓરિજિન પાસે થોડીક એવી તમે કટ કરી
અને એક લાઈન ડ્રો કરો ઝેડ ટાઈપની. ઈ જે લાઈન છે ને એને જેક્ટ લાઈન કહેવાય છે. કઈ લાઈન? હું તમને અહીં લખી દઉં છું. જેક્ટ Check the લાઈન. line. Check. What is the function of jagged line? What is the function of jagged line? Jagged line directly cut any axis. એ કોઈ પણ એક્સિસ ને કટ કરી શકે. jagged line. ક્લિયર થઈ ગયું બેટા તમને બધાને કે નહીં? Yes, sir. Clear. Okay, so your first group now is 800, 810, then 800. Your first group is 800, then second group 810, then third group 820, then fourth group 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, and 900. Okay. Yes. Now on the y-axis, we have to write down frequency, and you can see frequency 21, 11, 22. There are maximum 11 frequency. So we are writing here this all the number with the gap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, boys. Yes, sir. Yes, Now sir. you can see we have to draw here histogram. અને હિસ્ટોગ્રામ જ્યારે મેં તમને થિયરી પોર્શન તરીકે એક્સપ્લેન કર્યું હતું ત્યારે બી મેં તમને કીધું હતું કે અહીંયા તમે જેટલા બી બાર ડ્રો કરશો ને બધા બાર જોઈન્ટ બાર આવશે, મતલબ કે બધા જોઈન્ટ થયેલા છે. જે રીતના આપણે સિંગલ બાર ગ્રાફ ડબલ બાર ગ્રાફ ની અંદર એક બાર તમે જોયું કે જે સેપરેટ હતા, હિસ્ટોગ્રામમાં એવું નહીં થાય. હિસ્ટોગ્રામમાં શું થશે, બધા બાર એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ હશે. ઓકે. Yes, sir. હા, હવે અહીંયા તમે ખાલી એક મિનિટ ખાલી જુઓ. હવે આપણી પાસે જે ફ્રીક્વન્સી છે એ ફ્રીક્વન્સી પહેલા જોઈ લઈએ. 4 to 111. Okay, please see here. Between 800 to 810 there are 4 workers. Please see here. What happened? Between 810 to 800, sorry, 800 to 810 there are 4 workers are there. Okay, then what is the frequency? 4 to 111. Please remember the frequency. Then 2 frequency between 1. okay, between 810 to 820. Then 1, it is 1 frequency. Then 11 frequency between 830 to 840. (830 to 840) there are 11 frequency, right? Then after 222 141, please remember the frequency. 840 to 850, only 2 frequency are there, so it is 2 frequency. It is 2 frequency. Again 2 frequency. 2. Again 2 frequency. 1. Okay, and then after 141. 141. Okay, so it is 1 frequency, then 4 frequency. Okay, and in last only 1 frequency are there. Okay, થોડું કયા છે ને ગ્રાફમાં આપણે સેટિંગ નથી થયું, એટલે હું કંઈક બીજો રસ્તો કંઈક વિચારી લઉં છું. કાલે આપણે એવું હશે ને તો બહુ વ્યવસ્થિત રીતના આવડો ગ્રાફ કરશું. ટેન્શન નહીં લેતા, બહુ ફર્સ્ટ ક્લાસ રીતના બધું વર્ક કરશું. બરાબર?
Yes, સર sir. બુકમાં કરી હતી. તમને ખાલી એટલો કન્સેપ્ટ માઇન્ડમાં હોવો જોઈએ કે યુ કેન સી હિયર ધીસ ઓલ ધી બાર્સ આર ટુ બી જોઈન વિથ ઈચ અધર. Okay, sir. ઓકે, અને જે બાર ગ્રાફ આપણે ડ્રો કર્યો, બાર ગ્રાફ ની અંદર શું થાય, બંને ગ્રાફ કેવા હોય, બંને બાર કેવા હોય, સેપરેટ હોય. જ્યારે અહીંયા શું થઈ જાય, બધું એક સાથે જોઈન. સર બરાબર? હા બેટા. આ ગ્રાફ બુકમાં ડ્રો કરી હતી. હા બેટા, ગ્રાફ પેજમાં જ તો બધું ડ્રો કરવાનું છે. મેં તમને ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં જ તમને ઇન્સ્ટ્રક્શન तो આપી દીધી. ग्राफ बुक वाला पेज के लो ग्राफ बुक वाला पेज है નહીં નહીં બેટા, ગ્રાફ બુકમાં જ કરવું. ફિફ્થ ચેપ્ટર ની અંદર જેટલા બી ક્વેશ્ચન ગ્રાફ રિલેટેડ છે, એ બધા ક્વેશ્ચન તમારે ગ્રાફ પેજમાં જ કરવાના. ઓકે સર. બરાબર ને? तो सर હા બેટા. तो ग्राफ बुक के लाओ 2 वाली के 4 वाली 4 વાળી બેટા. 4 वाली ओके હા. ઓકે. सर ઓકે. બહુ મજા આવે છે ચેપ્ટર છે. બધા પ્લીઝ પ્રેક્ટિસ કરજો તો બહુ મજા આવશે, બાકી નહીં મજા આવે કોઈ. यस તો આજે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ આપણે. બરાબર? નવો ક્વેશ્ચન શરૂ નથી કરવો. અને નેક્સ્ટ વીક